Hello, hello, teacher Shelby here. Let's talk numbers today. Hablemos de números and how to perfect your pronunciation y cómo perfeccionar tu pronunciación. Let's go. You will see how to spell the word or how to write the word, como deletrear o escribir la palabra, and how to pronounce the word, como pronunciar la palabra. One, one, two, two, three, three. Yo sé que este sonido es muy difícil, especialmente para los hispanohablantes. Z, Z, el sonido Z es más parecido al Z en español. A menos que seas de España y digas el sonido Z, Z, three, three. Four, four, five, five, six, six, seven, 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 eight, eight, nine, nine, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 13, 14, 14, 14, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 17, 17, 17, 18, 18, 18, 19, 19, 19, 20, 20, okay? After 20, después de 20, we combine two numbers. Simplemente combinamos los dos números, 20 y 1. 20 and 1. 21, 21. 22, 23, etc. 30, 30, 30. Yo sé, es difícil. 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 70, 80, 80, 80, 90, 90, 100, 100, 100. Now you can pronounce numbers 1 to 100. Ahora puedes pronunciar los números del 1 a 100 with perfect pronunciation, con pronunciación perfecta. Good job, buen trabajo. See you later. Bye.